Good morning, everyone. Today we are going to learn the subject financial management, and today's topic is the continuation of techniques of inventory management. Okay, in the previous classes we had studied what is economic order quantity, then classification and codification, then different stock levels, right? Today we are going to learn a new technique of inventory management, that is safety stock. Okay, safety stocks. Safety stock is kept when the usage rate of inventory and the delivery time is not predictable. Okay, if we are not able to predict the rate of usage of material in a particular month or particular day or particular week, okay, then we used to keep some safety stock. Okay, when the usage rate may vary over time. Usage rate may vary over time. Usage rate ചില മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും, അല്ലേ, യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്. in a particular month, when demand is very high, we used to produce more products, so more raw material is required. When the demand is very low, we will not produce too much quantity, so in that case we are using less raw material. So usage rate of inventory or usage rate of material may vary from time to time or from month to month. It depends upon the demand. Okay, demand may fluctuate, we can't predict the demand. So usage rate of inventory is not predictable. When the usage rate of inventory, ഇന്ന മാസം നമ്മൾ എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we keep safety stocks. Okay, and same in the case of delivery time or reorder period. When we are not able to predict the delivery time or reorder period, we also keep some safety stocks. Okay, നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു, നമുക്കിത് എന്നത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമുക്കിത് എന്നെത്തും എന്നറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ വി കീപ് സം സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ്. ഓക്കെ, ഈ delivery time may also vary in time. Okay, delivery period will also vary in time, so it leads to stock outs. Okay, when we place an order, then if the order is not reached in time, then we have to face stock outs. Okay, when stock outs are there, then it will affect our പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്, അല്ലേ. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ തീർന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് അവർ production process. So in order to tackle that situation, we are keeping some safety stocks. Okay, സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് കമ്പനിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്? സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് മീൻസ് additional stock that we are keeping in order to use when the normal stocks runs out. Okay, normal stocks normal inventory കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓർഡർ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്. എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം, അല്ലേ. സോ ഇൻ ഓർഡർ to determine the right quantity, we have to consider two types of cost. Okay, first one is opportunity cost of stock out, and second one is carrying cost. Okay, okay, cost. When we are increasing the amount of inventory as safety stock, then it leads to then
we can reduce the stock outs, right? When we are increasing the amount of, or when we are increasing the quantity of stock outs, then the chances of stock outs will be reduced, അല്ലേ? നമ്മൾ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു പോയി എന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല. the chances of stock outs will be reduced. Okay, thereby it reduces the stock out cost. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ചാൻസസ് കുറയുമ്പോൾ അതുവഴി വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ട് what about the investment? Investment will be increased when the amount of safety stock is increased, അല്ലേ? the amount of safety stock അല്ലെങ്കിൽ quantity of safety stock കൂടും തോറും നമ്മുടെ level of investment എന്തായിരിക്കും? കൂടും, അല്ലേ? So we have to determine the right quantity of safety stock. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 types of cost we are considering, that is opportunity cost of stock out and carrying cost. Opportunity cost of stock out means നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയാൽ, സ്റ്റോക്ക് ഫിനിഷ് ഇത് പോയാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മിസ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, if a firm is maintaining a larger quantity of safety stock, then the carrying cost will be larger, അല്ലേ? ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് ലാർജ് ആയിരിക്കും. സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് കൂടുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സം സ്റ്റോറേജ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. സോ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ലാർജർ, ബട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ലോവർ. കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും മിസ്സാവുന്നില്ല, കാരണം വി ആർ കീപ്പിംഗ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആസ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വിൽ ബി മിനിമം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ടു ലോ ലെവൽ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്, then frequent stock outs will occur, അല്ലേ? നമ്മൾ ലോ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വളരെ കുറച്ചേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് വരാൻ ടൈം പിടിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹയർ, ബട്ട് ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? വളരെ ലോ ആയിരിക്കും, കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചേ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് ബിക്കം ലോ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ബിക്കം ഹൈ. ദസ് ഒപ്റ്റിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, വെൻ ദ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് opportunity cost is minimum. Okay, optimum safety stock is that level of safety stock when the total cost of carrying and the stock out cost is minimum. Okay, then next technique is inventory turnover ratio. Okay, inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio means the speed with which the raw material have been consumed in production. The speed turnover, the speed with which raw material have been consumed in a production. That means the rate of consumption of material. എത്രമാത്രം റേറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് എത്രമാത്രം റേറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര വട്ടം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. Okay, and means the number of times in a year the stock is used in our production process. Okay, and this inventory turnover ratio is also called stock velocity. And in determining the stock turnover ratio, we can use a equation, that is, if we are calculating in number of times, then the equation is cost of material consumed divided by average stock. Cost of material consumed divided by average cost. Cost of material consumed equal to opening stock plus purchase minus closing stock. Opening stock plus purchase minus closing stock. So we can get the consumption of the material. Then average stock equal to opening stock plus closing stock divided by 2.
Okay, that is the stock turnover ratio or inventory turnover ratio or material turnover ratio in times. Okay, cost of material consumed divided by average stock. If we are calculating the stock turnover ratio in days, then the equation becomes 365 divided by the inventory turnover ratio in times. Okay, 365 divided by the inventory turnover ratio or material turnover ratio in times. So we have to calculate the material turnover ratio in times. Okay, then only we can calculate the material turnover ratio in days. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നു, മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയണം അതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 365 ഡേയ്സ്, ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട്, 365 ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടി വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക് ഇസ് ABC analysis. Okay, this analysis we are dividing the raw materials into 3 categories. And we are dividing the raw materials into 3 categories, and it depends upon their cost and the money value. According to the cost of material and their money value, we are dividing the raw materials into 3 categories, that is A, B and C. Okay, A category, it means the costly items comes under this category, and it requires proper handling, proper care, proper treatment is required for A category items. Okay, A category is very valuable items and high cost item, costly item, so we require proper storage and handling system for this A category raw materials. Okay, overstock, it is very costly item, so overstock is we have to reduce the overstock, because when we are overstocking this A category, കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും, അത് കൂടും. കാരണം ഹൈ കോസ്റ്റ്ലി ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്കത് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് A category is reduced. Okay, or it is to be avoided. You have to reduce the overstocking of A category because it is a costly item. Then second is B item. B item means it is a medium category. It is not too costly, or it is not cheap. Okay, it is a medium category of raw material. And C item means it is very cheap. Okay, so we can stock more items of C category. ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, കാരണം this is of cheap cost. Okay, and this ABC analysis is also called selective inventory control method. Okay, this stock is also called a selective inventory. This ABC analysis is also called selective inventory control. Okay, then in ABC analysis we can compare the A items and B category and C category. Okay, when in case of A category, it is only 10% of the total inventories. We are keeping only 10% of the total inventories. Okay, മൊത്തം 100% ഇൻവെൻട്രീസിൽ നോക്കിയാൽ 10% മാത്രമാണ് A category items ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. then 20% ആയിരിക്കും ഏത് B category items. ബാലൻസ് 70% ഏതായിരിക്കും C category items ആയിരിക്കും. Okay, then second is it consumes about it consumes about 70% of the total budget. ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1 lakh എമൗണ്ട് ഇൻവെൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 70%, ദാറ്റ് ഈസ് 70,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും, ഈ A കാറ്റഗറി പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിരിക്കും. 70,000 റുപ്പീസ് A കാറ്റഗറി വാങ്ങാനായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷേ അതെന്തായിരിക്കും, കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ.
10% വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ സ്പെൻഡിങ് 70,000 rupees. Okay, 70% of the total budget നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ purchasing the A category items. Then 20% of the total budget, അതിൽ 70% നമ്മൾ 70,000 നമ്മൾ A category വാങ്ങാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Then 20%, that is 20,000 we are using for purchasing the B category items, and 10,000 we are using, balance 10% we are using to purchase the C category items. But by using this 10,000 we can purchase more number of C category items. Okay, ഇതിൽ 90% of inventory, 70% of the inventory നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണ്, ഈ 10,000 rupees ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും. that is 10% ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണ്. Okay, then ഈ 10% of inventory of A category എന്ന് പറയുന്നത് we are purchasing with this 70% of budget. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും A കാറ്റഗറി ഐറ്റംസ്, കാരണം ഇത് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ഐറ്റംസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. B കാറ്റഗറി മീൻസ് മോഡറേറ്റ് കൺട്രോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് മീഡിയം കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും. C കാറ്റഗറി മീൻസ് വെരി ലോ കൺട്രോളേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ചീപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്കതിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് here in A category we are not keeping safety stock. അത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലോ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ B category low level of safety stock, and C category high safety stock is required, കാരണം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് തീർന്നു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ. ഓക്കെ, അത് വളരെ ചീപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ഫോളോ അപ്പ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ A കാറ്റഗറി ഐറ്റം. മാക്സിമം നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് നീഡ്സ് ക്ലോസ് ഫോളോ അപ്പ് വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ്. A category is handled by senior officers or top management, and B category is handled by middle level management, and C category items is handled by the officials of the management, or the supervisor. The low level, that is low level means not the workers, the officers in that low level management. Okay, the next is VED analysis. Okay, next technique of inventory management is VED analysis, that is vital, essential and desirable. V stands for vital, E stands for essential, and D stands for desirable. Here we are classifying the raw materials according to their importance of item. Okay, in A category we classified the items according to their money value and cost. Okay, cost of that item and their money value we classified into A, B and C category. In VED analysis we are classifying the raw materials according to their importance. Okay, importance, and first is when in case of vital drugs means a vital raw material or vital drugs means without these drugs or without this raw material we can't tolerate even for a single day. ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റൽ ഡ്രഗ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പായി പോകും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ്. എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 1 വീക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഐറ്റംസ് വി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിസൈറബിൾ മീൻസ് അതില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ റൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ഒട്ടും എസെൻഷ്യൽ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേണം എന്നില്ല, അതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇറ്റ് ഈസ് നൈസ് ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. അങ്ങനത്തെ കേസാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are using this that type of category, that kind of items we are considered as desirable items. Okay, then the main motive of keeping this analysis or VED analysis is to reduce the investment in the inventories. In order to reduce the investment in inventories, we are using this technique of VED analysis. ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡുള്ള ഐറ്റംസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ റെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെൻട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, റെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അത് കീപ്പ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഐറ്റംസ്, ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിങ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു VED അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so these are the techniques of inventory. Today we have learned what is ABC analysis, then VED analysis, then safety stocks. Okay, then inventory turnover ratio. Okay, thank you.